Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I am a practicing advocate at Hyderabad. In this class, what we are going to discuss about sir, Junior Civil Judge కోర్సు సంబంధించింది తెలంగాణ ఎక్సైజ్ యాక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం సార్. ఇన్ దట్ వాట్ సార్ చాప్టర్ నెంబర్ 6 సార్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్ రైట్ సార్. సో ఇన్ డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క సెక్షన్ గురించి చాలా క్లారిటీగా తెచ్చుకుందాం సార్ రైట్ సార్. హౌ మెనీ చార్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు చెక్అవుట్ సార్. ఇది సెక్షన్ నెంబర్ 28 రైట్, section number 29, section number 30, section number 31, section number 32, section number 33. These many charts are there sir. సో ఒక్కొక్క లైన్ని మనం క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం, ఒక్కొక్క సెక్షన్ని ఇన్ డీటెయిల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం రైట్. సో వాట్ వీఆర్ హెయిర్ డిస్కసింగ్ సార్, వీఆర్ హెయిర్ డిస్కసింగ్ సార్ చాప్టర్ నంబర్ 6 సార్, చాప్టర్ నంబర్ 6 which talks about what sir, licenses and permits right sir. Hope I'm clear. లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్దర్. ఈ చాప్టర్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది, ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం తెలుసుకుందాం రైట్. సమ్ పర్సన్ ఇస్ దేర్ సార్, ఓకే, హిస్ నేమ్ ఇస్ ఎక్స్, ఓకే, హీ వాంట్ టు డూ బిజినెస్ విత్ ఎక్సైజబుల్ ఆర్టికల్. దేంతో సార్, ఎక్సైజబుల్ ఆర్టికల్. ఇన్ అ సింపుల్ సెన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్, ఆల్కహాల్ అనుకోండి సార్. ఆల్కహాల్ తోటి, 1 సెకండ్ సార్, ఆల్కహాల్ తోటి తను బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు రైట్. ఆల్కహాల్తో బిజినెస్ చేయాలంటే మ్యాండేటరీగా అథారిటీస్ తోటి లైసెన్స్ తీసుకొని చేయాలి, మ్యాండేటరీగా లైసెన్స్ తీసుకొని చేయాలి రైట్. వితౌట్ ఎనీ లైసెన్స్ హీ కెన్ నాట్ డూ ద బిజినెస్. సో హీ షుడ్ టేక్ ద లైసెన్స్ రైట్. ఈ లైసెన్స్ గురించి మనం మొత్తం మాట్లాడుకుంటాం సార్. అంటే లైసెన్స్ ఎటువంటి సందర్భంలో ఇవ్వబడుతుంది, మనం ఆ లైసెన్స్కి ఏమైనా అప్లై చేయాలా, ఎవరికి అప్లై చేయాలి, ఏమైనా పేమెంట్స్ ఉంటాయా, లైసెన్స్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చేయాలనుకుంటే సరెండర్ చేద్దాం అనుకుంటే చేయొచ్చా, అథారిటీస్ ఎవరైతే శాంక్షన్ చేస్తున్నారో లైసెన్స్ని వాళ్ళు కూడా ఈ లైసెన్స్ని వెనక్కి తీసుకోవచ్చా, ఇలాంటి ఎన్నో క్వశ్చన్కి సమాధానం చెప్తుంది సార్ ఈ చాప్టర్ రైట్. విచ్ చాప్టర్ సార్, చాప్టర్ నెంబర్ 6 విచ్ టాక్స్ అబౌట్ లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్ రైట్, లైసెన్స్ అండ్ పర్మిట్ రైట్ సార్. సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ సార్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెక్షన్స్ ఇన్ దిస్, సెక్షన్ నెంబర్ 28 which talks about what sir, form and conditions of license etc right sir. లైసెన్స్ తీసుకోవాలంటే ఏమైనా డ్యూటీ పే చేయాలా, గవర్నమెంట్ కావాలనుకుంటే ఏదైనా ఎక్స్ట్రా డ్యూటీ, ఎక్స్ట్రా ట్యాక్సెస్ ఏమైనా ఇంపోజ్ చేయవచ్చా, అది ఎటువంటి ట్యాక్సెస్, ఎటువంటి పేమెంట్స్, ఎటువంటి డ్యూటీస్ అనేది ఈ సెక్షన్ చెప్తుంది. సో ఈ సెక్షన్ ఎంత ఉంది సార్, మన బేరాక్లో ఎంత ఉంది సార్ అంటే, ఫస్ట్ పేజ్, సెకండ్ పేజ్, థర్డ్ పేజ్ అండ్ ఫోర్త్ పేజ్, ఇంత ఉంది సార్ ఈ సెక్షన్ రైట్ సార్. ఈ సెక్షన్ జస్ట్ మీరు ఈ యొక్క చార్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసేసుకుంటే ఇట్స్ ఓవర్ సార్. మీరు కూడా చాలా రాశారు కదా సార్, ఐ హావ్ టేకెన్ ఓన్లీ బుల్లెట్ పాయింట్స్ సార్, ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో వెరీ సింపుల్గా అర్థం చేపిస్తున్నాను సార్. ఎవ్రీ పర్మిట్ ఆర్ లైసెన్స్ ఇష్యూడ్ చేసేటప్పుడు మ్యాండేటరీగా పేమెంట్ ఫీజ్ కలెక్ట్ చేస్తారు, ప్రాపర్గా పీరియడ్ చెప్తారు, ఇంత టైం పీరియడ్ వరకు మేము మీకు లైసెన్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాము, లైఫ్ టైం కాదు, ఫర్ 1 year 2 years 6 months 5 years సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కోసం ఇస్తున్నారు రైట్. ప్రాపర్గా పేమెంట్ ఫీజ్ కలెక్ట్ చేస్తారు, పీరియడ్ చెప్తారు, ఏమైనా కండిషన్స్ వాళ్ళు ఫాలో చేయాలని ఉంటే, ఏమైనా రిస్ట్రిక్షన్స్ వీళ్ళు పెడదాం అనుకుంటే అథారిటీ పీపుల్ దే విల్ డూ ఇట్. రిస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ కండిషన్స్ చెప్తారు రైట్ సార్. ప్రాపర్ ఏ ఫామ్లో సబ్మిట్ చేయాలి, దానిలో పర్టికులర్స్ ఎలా ఉండాలి లైసెన్స్లో, అవన్నీ కూడా క్లారిటీగా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి రైట్ సార్. సో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. అథారిటీ అంటే జస్ట్ థింక్ లైక్ గవర్నమెంట్ రైట్ సార్. అండర్ గవర్నమెంట్ బాడీ సార్, ఒక పర్సన్ హీ ఈస్ టేకింగ్ లైసెన్స్ రైట్. వాట్ హీ హ్యాస్ టు డూ, he need to make the payment, he need to mention, he should be mentioned for the period, and he should be following some restriction conditions, and he should be following through forms and particulars right sir. Hope I am clear. So please note these 4 points, just 4 points is more than enough right. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇప్పుడు లైసెన్స్ కానీ పర్మిట్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే పర్మిట్ ఇచ్చిన తర్వాత, లైసెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత, లేకపోతే లైసెన్స్ ఇచ్చే ముందర, ఇఫ్ ఎనీ ఆఫీసర్ ఈస్ కమింగ్ దేర్ రైట్, ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ అనుకోండి సార్, ఇఫ్ ఆఫీసర్ ఈస్ విజిటింగ్ దేర్, హీ విల్ చెక్ ఆల్ ద థింగ్స్, హీ విల్ మేక్ ఇన్స్పెక్షన్. తనకి అకామిడేషన్ ఖర్చు అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు నేనే ఆఫీసర్ అనుకోండి సార్, నేను ఒక లైసెన్స్ ప్రిమిసెస్కి వెళ్ళాను ఫర్ ఇష్యూయింగ్ రైట్, నేను మొత్తం ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాను, అంతా కరెక్ట్గా ఉందా, ప్రాపర్గా లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయని నేను చూస్తున్నాను మొత్తం లైసెన్స్. నేను మినిమం 4-5 డేస్కి వెళ్తాను సార్. అక్కడ అకామిడేషన్, అక్కడ నేను తినే ఫుడ్,
రెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఈ పర్సన్తోనే కట్టిస్తారా హూ ఇస్ టేకింగ్ లైసెన్స్? ఎస్. సో చెక్ దిస్. మే ఇంక్లూడ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ by the licensee to prohibition and excise officer at the licensed premises on payment of rent or other charges. Right, sir? Hope I'm clear with this. ఇవి కాకుండా వేరే ఏమన్నా పేమెంట్స్, వేరే ఏమన్నా ట్యాక్సెస్ కట్టిస్తారా? ఎస్. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి, బార్ ఓనర్స్కి, సెల్లర్ ఆఫ్ ఎక్సైజబుల్ ఆర్టికల్, ఈ ముగ్గురికి ఒక డిఫరెంట్ క్రైటీరియా. వెండర్స్కి, సప్లయర్స్కి ఒక డిఫరెంట్ ట్యాక్సెస్ చెప్పారు. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్, bar owners, seller of excisable articles one side, vendor or supplier one side. వీళ్ళకి ఎటువంటి ట్యాక్సెస్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు అథారిటీ, వెండర్ సప్లయర్స్కి ఎటువంటి ట్యాక్సెస్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చు అథారిటీ అనేది నెక్స్ట్ 2 పాయింట్స్. సో దిస్ పాయింట్ టాక్స్ అబౌట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, బార్ ఓనర్స్, రిటైలర్స్ ఆర్ ఎనీవన్ సెల్లింగ్ ఎక్సైజబుల్ ఆర్టికల్స్. రైట్. ఈ పాయింట్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? వెండర్స్ గురించి, సప్లయర్ గురించి. ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ట్యాక్సెస్ ఇంపోజ్ చేయొచ్చా? రైట్ సార్. హోప్ ఐ యామ్ క్లియర్. సీ సార్. In addition to subsection 1 and 2 above, 1 and 2 above, right sir, ఇవి కాకుండా commissioner may collect from manufacturer, bar owners, retailers or anyone selling excisable articles. These are the following taxes: distillery excise tax, brewery excise tax, winery excise tax, microbrewery excise tax, retail shop excise tax, elite shop excise tax, bar excise tax, bona fide use of excisable articles excise tax. So అన్నిటి వెనకాల మీరు చూస్తే one thing is very common, which is excise act, excise tax, excise tax. The word is common, excise tax, because manufacturer, bar owner, sellers, retailers or someone who is selling articles, they need to pay the excise tax in following forms or with following different names, sir, you consider it as, right? Next point is for what, sir? These points obviously you should read thoroughly, because దీంట్లో ఏం ట్రిక్స్ చెప్పలేము సార్, because these are the taxes. ఇప్పుడు నేను జిఎస్టీ ఉంది, జిఎస్టీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ చెప్పకుండా ఒక ట్యాక్స్ అని చెప్పేసి అనుకో, then it will be wrong, because there are n number of taxes, sir. Direct tax, indirect tax, these kind of tax, excise tax or some other taxes. This is another form of taxes, right? So taxes మీరు ఒక్కసారి just go through about it, right? It's not important to remember each and every tax form, right? Next, in addition to subsection 1, 2 and 3 above, 1, 2 and 3 above, ఈ పాయింట్లు కాకుండా, ఈ taxes కాకుండా, in addition to that, commissioner may collect from vendors or suppliers of excisable articles. ఇప్పుడు నేను సప్లై చేస్తున్నాను సార్ ఎక్సైజబుల్ ఆర్టికల్స్. ఏం చేస్తున్నాను? నేను వెండర్ని, నేను సప్లయర్ని, నాతోటి కమిషనర్ గారు ఈ ఫాలోయింగ్ ట్యాక్సెస్ తీసుకోవచ్చు: early payment discount, trading fee, bulk stock delivery discount, registration fee, brand registration fee, penalty for wrong dispatch, penalty for slow non-moving stock, exemplary penalties in case of abnormal breakages, right sir? So simple and very clean is, for issuing license, for issuing permit, there will be some prescribed fee, proper terms and conditions, restrictions and conditions, or there will be some extra taxes which are imposed on them, for particularly from vendors, suppliers, or particularly to some other people like manufacturer, bar owners, retailers, seller of excisable articles. And if some authority persons like prohibition and excise officer is visiting the premises, they can recover the accommodation fees for them as well. Hope I am clear with each and every point in this section. Sir, if you read this, every point is same, every point. So ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ అయిపోతుంది, రైట్ సార్? ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ అయిపోతుంది. ట్రై టు మ్యాచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. లైన్ టు లైన్ చదవండి సార్ మీరు, బేరాక్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్. టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్, ఓకే? టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్, మోర్ దెన్ ఇనఫ్. ఒక్క స్క్రీన్ షాట్ ఇది ఒక్కటి తీసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు. ఫస్ట్ పాయింట్కి ఫస్ట్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్కి సెకండ్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్కి థర్డ్ పాయింట్, ఫోర్త్ పాయింట్కి ఫోర్త్ పాయింట్, రైట్ సార్? అగైన్ ఐఎమ్ జూమింగ్ వన్స్ మోర్.
Please check this out. This is for first point, this is for second point, right sir? This is for third point, sorry, this is for third point, and this is for fourth point, sir, right sir? Hope I'm clear with this section. So we won't go in detail in this section because see, every line if I'll read again, it will be a bit mess up, right? If you want me to read, I'll read it, sir. Because sir, reading చేసుకుంటే మనకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. Shall I read for you? Chalo then sir, మీరు కూడా కొంచెం చేయండి sir. Nothing wrong in that, right? Chalo, let's go to section number 29, sir. What talks in section number 29? Power to take security and counterpart agreement. If the authority who are granting license, if they want to take some security or counter agreement, they can take, sir. This section says only this much. ఎవరైతే లైసెన్స్ ని గ్రాంట్ చేస్తున్నారో అథారిటీ, దే క్యాన్ టేక్ సెక్యూరిటీ అండ్ కౌంటర్ పార్ట్ అగ్రిమెంట్. దట్స్ ఆల్. ఇంత గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ ఓవర్, రైట్ సార్? సో సెక్యూరిటీ తీసుకోవచ్చు, అలానే కౌంటర్ పార్ట్ అగ్రిమెంట్ కూడా ఎంటర్ అవ్వచ్చు, రైట్ సార్? సో ఒక్కసారి చదువుతాను సార్, బికాస్ నథింగ్ మోర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్. ఇఫ్ విల్ రీడ్ వన్స్ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్, రైట్? Subject to such rules as may be prescribed, any authority granting license under this act may require the licensee, ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో, to give what sir? To give security. To give what sir? Security for the observance of the term of his license and to execute counterpart agreement in conformity with the tenure of his license. Proper particular tenure ఉంటుంది కదా sir, that is what called as tenure in this, right sir? So what we should remember here, security and counterpart agreement, who can take sir? Authority for granting license, right sir? That's all, more than enough. Now let's move to another section number 30. Section number 30 ఏం చెప్తుంది చూడండి సార్, టెక్నికల్ డిఫెక్ట్స్, ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అండ్ ఒమిషన్స్. సి సార్, చెప్తాను నేను సార్. ఒక లైసెన్స్ ఉంది సార్, దాంట్లో ఏదో పాపం చిన్నగా టెక్నికల్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఒమిషన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఏదైనా మిస్సింగ్ ఉంది. ఒమిషన్ అంటే ఏంటి సార్? ఏదైనా మిస్సింగ్ ఉండటం, రైట్ సార్? సో ఐఎమ్ క్లియర్, టెక్నికల్ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, రైట్ సార్? లేకపోతే ఏమున్నాయి? ఒమిషన్, ఏదైనా మిస్సింగ్ ఉంది, రైట్ సార్? హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. ఎనీ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇస్ దేర్, ఇవన్నీ ఉంటే లైసెన్స్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుందా లేకపోతే వ్యాలిడ్ అవుతుందా? ఆలోచించండి సార్, ఆలోచించండి ఫర్ అ సెకండ్. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సార్ లైసెన్స్లో. మనకే ఇంత పెద్దగా అనిపిస్తుంది సార్. ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉందంట, ఏదైనా మిస్సింగ్ ఉందంట, ఒమిషన్ అయిందంట, లేకపోతే ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయంట, టెక్నికల్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయంట. సో ద యాక్ట్ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ, ఇవన్నీ ఉన్నా కానీ లైసెన్స్ని డీమ్డ్గా ఇన్వాలిడ్గా భావించకూడదు. లైసెన్స్ వ్యాలిడే ఉంటుంది. ఇన్వాలిడ్ అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? కమిషనర్ డిసైడ్ చేస్తారు. మీరు ఓన్గా ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉంది కదా, డిఫెక్ట్ ఉంది కదా, ఒమిషన్ ఉంది కదా, లైసెన్స్ ఇన్వాలిడ్, యు ఆర్ నాట్ అ ప్రాపర్ పర్సన్ టు డిసైడ్ దట్. అ కమిషనర్ షుడ్ డిసైడ్ దిస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్. ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఫైండ్ అవుట్ అయితే కమిషనర్ చెప్తారు ఈ లైసెన్స్ ఇన్వాలిడా వ్యాలిడా అనేసి. డీమ్డ్ ఇన్వాలిడ్గా అనుకోవద్దు. డీమ్డ్ ఇన్వాలిడ్ అంటే మీరే ఊహించేసుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్వాలిడ్ అని డైరెక్ట్గా అనుకుంటున్నారు. బై డీమ్డ్, అర్థమవుతుందా సార్? సో లెట్ మీ స్టడీ దిస్ ఫర్ యూ. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ అ బెటర్ మేనర్ సార్, రైట్? వాట్ ఈస్ దిస్? No license granted under this act shall be deemed, very important point sir, this is deemed to be invalid by reason merely of any technical defect, irregularity or omission in the license or in any proceedings taken prior to the grant. Therefore, who will decide this? Who will finalize this, whether this is valid or invalid? Commissioner will decide this, right sir? The decision of the commissioner as to what is a technical defect, irregularity or omission shall be final. ఈయన చెప్తారు
అది టెక్నికల్ డిఫెక్టా కాదా, ఈయనే చెప్తారు. ఇర్రెగ్యులారిటీయా కాదా, ఈయనే చెప్తారు. ఏమని, ఒమిషన్ ఉందా లేదా అనేసి. సో హూ విల్ ఫైనలైజ్ ద థింగ్? ద బాబు, ద కమిషనర్ బాబు, రైట్ సార్. సార్ in general take it as commissioner, right sir? So the decision of the commissioner is final, right sir? License not invalid merely by technical defect, irregularity or omission. Just remember this much, this and this, more than enough, right? Now let's move to another section sir. Section number 31 ఏం చెప్తుంది? లైసెన్స్ ని సస్పెండ్ చేసేస్తారంట, క్యాన్సల్ చేసేస్తారంట. ఎందుకు చేస్తున్నారు సార్? లైసెన్స్ ఇచ్చారు, why suspend, why cancellation? n number of reasons sir, n number of reasons ఉన్నాయి. ఆ రీజన్స్ అన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు, ప్రాపర్గా మెన్షన్ చేశారు. చెప్తాను చూడండి సార్, ఒక్కొక్క టర్మ్ అండ్ కండిషన్ చెప్తాను, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. సార్ పేమెంట్ కట్టాలి సార్, ఫీజ్ కట్టాలి సార్ ఫర్ లైసెన్స్. ద పర్సన్ ఈజ్ నాట్ పేయింగ్ ద ఫీజ్, ద పర్సన్ ఈజ్ నాట్ పేయింగ్ ద డ్యూటీ, క్యాన్సల్ చేసేస్తారు లైసెన్స్, రైట్ సార్. నెక్స్ట్ పాయింట్, లెట్స్ కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్. ఏమన్నా బ్రీచ్ చేశారు, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని ఏమైనా బ్రీచ్ చేశారు, ఎవరు? లైసెన్స్ తీసుకున్న పర్సన్ కానీ, లేకపోతే ఆయన అథారిటీతో పనిచేస్తున్న ఏదైనా సర్వెంట్ కానీ, వాళ్ళు ఏమైనా బ్రీచ్ చేస్తే మన టర్మ్స్ని, అప్పుడు కూడా లైసెన్స్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు, రైట్ సార్. ఏమైనా అఫెన్స్ చేశారు ఈ యాక్ట్లో పడేటట్టు, ఎక్సైజ్ యాక్ట్లో ఏదైనా అఫెన్స్ చేశారు, స్టిల్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు, సస్పెండ్ చేస్తారు, రైట్ సార్. నెక్స్ట్, వేరే యాక్ట్లో ఏదైనా అఫెన్స్ చేశారు, వేరే యాక్ట్ అంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో కొన్ని సెక్షన్స్లో ఏదైనా అఫెన్స్ చేశారు, ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద ఏమైనా అఫెన్స్ చేశారు, అలానే కొన్ని ప్రాపర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సార్. అంటే వీటిలో చేస్తే అప్పుడు కూడా లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు, సస్పెండ్ చేసేయచ్చు అని సార్. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ని ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాం సార్, రైట్ సార్. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్, రైట్. హియర్ విల్ గో. పవర్ టు క్యాన్సల్ ఆర్ సస్పెండ్ license, right? Section number 31 talks about that. What? Cancel or suspend of what? License. License ni cancel చేసేస్తున్నారు, సస్పెండ్ చేసేస్తున్నారు, రైట్ సార్. ఇన్ వాట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ సార్? డ్యూటీ కానీ ఫీజ్ కానీ పే చేయకపోతే, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, బ్రీచ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ బై హోల్డర్ ఆర్ సర్వెంట్. నేను చెప్పాను కదా సార్, ఏదైతే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మీద లైసెన్స్ ఇవ్వబడిందో దాన్ని బ్రీచ్ చేస్తున్నారు, రైట్ సార్. బ్రీచ్ చేస్తుంటే ఎవరు? హోల్డర్ కానీ, లేకపోతే తన అథారిటీతో పనిచేస్తే ఏదైనా సర్వెంట్ కానీ చేస్తున్నాను అనుకోండి, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ బ్రీచ్ చేస్తున్నారు, క్యాన్సల్ చేసేస్తారు, సస్పెండ్ చేసేస్తారు. నెక్స్ట్, అఫెన్స్ చేశారు ఈ యాక్ట్లో, చూడండి, హోల్డర్ ఆర్ హిస్ సర్వెంట్, లైసెన్స్ హోల్డర్ ఆర్ హిస్ సర్వెంట్, నా సర్వెంట్ అనుకోండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ద లైసెన్స్ హోల్డర్ అండ్ మై సర్వెంట్, రైట్, ఏం చేస్తున్నారు? అఫెన్స్ చేస్తున్నారు ఈ యాక్ట్లో. ఈ యాక్ట్ అంటే తెలంగాణ ఎక్సైజ్ యాక్ట్లో ఏమైనా అఫెన్స్ చేస్తున్నారు, దెన్ ఆల్సో క్యాన్సల్ ఆర్ సస్పెండ్ హోల్డర్ ఆర్ హిస్ సర్వెంట్ కన్విక్టెడ్ ఇన్ ఎనీ అఫెన్స్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. సార్ వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ దిస్ అండర్ దిస్ యాక్ట్? బికాస్ డిఫరెంట్ అఫెన్సెస్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. కాగ్నిజబుల్ అండ్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ చేశాడు, రైట్. ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్లో ఏదైనా అఫెన్స్ చేశాడు, మెడిసినల్ అండ్ టాయిలెట్ ప్రిపరేషన్ యాక్ట్లో ఏమైనా అఫెన్స్ చేశాడు, ట్రేడ్ అండ్ మర్చెండైజ్ మార్క్స్ యాక్ట్లో ఏమైనా అఫెన్స్ చేశాడు, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో కూడా కొన్ని సెక్షన్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాయి, దాని లోపల ఏదైనా అఫెన్స్ చేశాడు, దెన్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు, సస్పెండ్ చేస్తారు లైసెన్స్ని, రైట్ సార్. అథారిటీ ఎట్ విల్ ఆల్సో క్యాన్ క్యాన్సల్ ఇట్, రైట్ సార్, ఎట్ విల్. Cancellation or suspension at will if permits, right sir. Next, if license cancelled under A to D, then authority may cancel some other license also. Some other license అంటే ఈ యాక్ట్లో వేరే ఏమైనా లైసెన్స్ ఇచ్చినా కానీ అది కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అంట. ఓపీఎం యాక్ట్లో ఏమైనా లైసెన్స్ ఇచ్చుంటే అది కూడా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అంట, రైట్ సార్. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇఫ్ లైసెన్స్ క్యాన్సల్ అండర్ A to D, రైట్ సార్. దీనిలో ఏమన్నా లైసెన్స్ని క్యాన్సల్ చేసేసారనుకోండి సార్, క్యాన్సల్ చేసేస్తే ఏంటి? దెన్ అథారిటీ మే క్యాన్సల్ ఎనీ అదర్ లైసెన్స్ అట. ఈ లైసెన్స్ ఆల్రెడీ పోయింది, వేరే లైసెన్స్ని కూడా క్యాన్సల్ చేసేస్తారంట సార్, రైట్ సార్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్, రైట్. ఇప్పుడు లైసెన్స్ని క్యాన్సల్ చేశారు లేకపోతే సస్పెండ్ చేశారు, రైట్ సార్. క్యాన్సల్ చేశారు లేకపోతే సస్పెండ్ చేశారు, కాంపన్సేషన్ ఏమైనా ఇస్తారా? నువ్వు చేసేదే తప్పుడు పని,
దానికోసం మేము క్యాన్సిల్ చేసాము, మేము సస్పెండ్ చేసాము, నీకు డబ్బులు కూడా ఇస్తామా? అథారిటీ వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు ఎప్పుడైనా కానీ? ఇట్స్ అ ఫనీ థింగ్. సో డోంట్ ఆస్క్ కాంపన్సేషన్, డోంట్ ఆస్క్ కాంపన్సేషన్. One more thing I want to ask you. If I am the authority, in this present example, I am the authority, okay? I am cancelling someone's license. ఆ పర్సన్ది లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సార్ సింపుల్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, అథారిటీ ఉంది, ఈ పర్సన్ది లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నారు, లైసెన్స్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు, రైట్ సార్? దీనికి ఏమైనా చెప్పే అధికారం ఉంటుందో? ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ ఏమని ఇస్తారో? అంటే నువ్వు వచ్చి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం కదా, సస్పెండ్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ గ్రౌండ్స్ అని కరెక్టేనా, ఏమైనా ఆపర్చునిటీ ఇస్తారా ఆపోజిట్ పర్సన్కి చెప్పడానికి? సో దిస్ యాక్ట్ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ ఎస్, ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ షుడ్ బి గివన్. తను వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తనకు అవకాశం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను అథారిటీ సార్, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆన్ సమ్ బేసిస్, రైట్? ఆ బేసిస్ మీద తనకు ఒక నోటీస్ పంపించాలి, తను రమ్మని చెప్పాలి, వచ్చి చెప్పు మా దగ్గర అని చెప్పాలి, అండ్ హీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ ఐల్ క్యాన్సిల్ ఇట్. సో దిస్ యాక్ట్ వెరీ క్లియర్లీ స్టేట్స్, if you are cancelling, if you are suspending, if you are cancelling, if you are suspending, then you should give an opportunity of being heard to them. Compensation ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్ సార్? Now let's move to see, sir. These many lines are there, sir. If you will read each and every point, then you will understand. See, sir, first point lo e point, sir, right, sir? See, sir, first point lo A, B, C, D, E, right, sir? ఈ పాయింట్స్ అన్ని కవర్ అయిపోతాయి, A, B, C, D, E, రైట్? నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ కవర్ అయిపోయింది, రైట్ సార్? దెన్ థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో కవర్డ్, సార్, రైట్ సార్? హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్, ఇట్ విల్ బి వెరీ 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 యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ, సార్. వన్స్ యూ ఆర్ డన్ విత్ దిస్, you just take a glance of this, you'll get 100% clarity, I am assuring you, right? Now let's move to another section, sir. What is section number 32? సార్ మీరు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పారు సార్, బేరక్ మొత్తం చదివితే ఇంకొంచెం మంచి క్లారిటీ వస్తుందని. సి సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సమ్ టైమ్స్ ఐ విల్ రీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్. ఇఫ్ ఐ ఫీల్ దట్ సమ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈజీ, యూ షుడ్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇఫ్ ఐ విల్ టెల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ విల్ బి జస్ట్ అ కేక్ వాక్ ఫర్ యూ. మీరు కొంచెం స్ట్రగుల్ చేయాలి సార్. యూ షుడ్ బిల్డ్ దట్ హ్యాబిట్. సి సార్, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ టు యూ, సార్. I'm literally telling you, if some faculty or some kind of person is teaching you and you are not checking his ability, that thing cheppedi correcta kada anesi, you will never succeed in your life, because you are blindly believing someone, and you should never blindly believe anyone, right sir? So whatever I am teaching you, again you should thorough with the each and every line of the Bayer Act. As I said you, I am saying now also, Bayer Act is very 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 important, very important, very important, right sir? You should never neglect that. Hope you are understanding my word, right? Now let's move to section number 32, sir. Power to withdraw license. Authority కి ఏమనిపించింది, లైసెన్స్ ని విత్డ్రా చేసుకున్నాం. లైసెన్స్ ఇచ్చాం కదా, తీసేసుకుందాం. ఇందాక సెక్షన్లో ఏమన్నా మాట్లాడాం, క్యాన్సిల్ చేద్దాం, సస్పెండ్ చేద్దాం అని మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, విత్డ్రా చేస్తున్నాం. అంటే కొన్ని సందర్భాలు ఉంటాయి సార్, వెన్ ద అథారిటీ నీడ్ టు విత్డ్రా ద లైసెన్స్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పార్టీ, బట్ ఇట్ వుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ క్యాన్సల్ ఆర్ సస్పెండ్, రైట్? అది క్యాన్సల్గా సస్పెండ్గా భావించబడదు. ఈ పాయింట్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా పాయింట్స్ బేసిస్ మీద కానీ అథారిటీ కానీ అనుకుంటే లైసెన్స్ని విత్డ్రా చేసుకోవాలని, దే క్యాన్ డూ. బట్ ఈరోజు అథారిటీ సార్, నేను ఈ రోజుకి వెళ్ళాను, ఈ రోజుకి విత్డ్రా చేసుకున్నాను లైసెన్స్ని. రాంగ్ కదా సార్? తను ఏమైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాడు? కాదు కదా సార్, ప్రాపర్ లీగల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు. మీతోనే లైసెన్స్ తీసుకొని చేస్తున్నారు. మీరు విత్డ్రా తీసుకునేటప్పుడు ఒక నోటీస్ ఇవ్వండి సార్. ఆ బాబుకి ఒక 30 days నోటీస్ ఇవ్వాలి కదా సార్. మినిమం టైం పీరియడ్ నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఈ రోజుకి క్లోజ్ అంటే ఎలాగా సార్? ఈ రోజుకి లైసెన్స్ తీసుకుంటా అంటే ఎలాగా సార్? రాంగ్ కదా సార్? సో అథారిటీ చెప్తుంది, ఏడవకు, వీ విల్ గివ్ యూ టైం పీరియడ్, 30 days టైం పీరియడ్ తీసుకో, దాని తర్వాత మేము విత్డ్రా చేసుకుంటాం, రైట్? ఇప్పుడు ఆ బాబాయ్ ఏమంటున్నాడంటే, సార్ మీరు లైసెన్స్ విత్డ్రా చేసుకుంటున్నారు కదా, నేనైతే క్యాన్సిల్ సస్పెండ్ అయితే ఏం తప్పులు చేయలేదు కదా.
అక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే సస్పెండ్ చేస్తే మీరు కాంపన్సేషన్ ఇవ్వరు. ఇక్కడ నేను కట్టిన ఫీజు అని నాకు ఎన్నికియండి సార్. అథారిటీ ఏమంటుంది, ఎస్ వి విల్ గివ్ యూ ఫీజ్, 100% ఫీజ్ ఇవ్వం. చూడండి, లైసెన్స్ వాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ 5 years, రైట్? 5 years కింద కట్టించారు, 5 lakh rupees కట్టించారు అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? దీంట్లో 2 years వరకు ప్రాపర్గా నువ్వు చేసుకున్నావు నీ బిజినెస్, రైట్? ఆఫ్టర్ 2 years అథారిటీ వాంట్స్ టు విత్డ్రా ద లైసెన్స్. వాట్ దే వాంట్ టు డూ, విత్డ్రా ద లైసెన్స్, రైట్? బ్యాలెన్స్ 3 lakh rupees నీకు ఇస్తారు. 5 lakhకి 5 lakhs ఎంటైర్ అమౌంట్ నీకు ఇవ్వరు. ప్రపోర్షనేట్ బేసిస్లో రిఫండ్ ఉంటుంది, రైట్? సో లెట్ మీ క్లియర్ యూ వెరీ క్లియర్లీ. అథారిటీ క్యాన్ విత్డ్రా ద లైసెన్స్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ 30 days time period, right sir? And while they are withdrawing the license, they should even refund the proportionate license fee. Proportionate అని చెప్పారు, క్లారిటీగా వినండి సార్, proportionate అని చెప్పారు. లెట్స్ రీడ్ బేరాక్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో సార్. చిన్నవి ఉంటే నేను కూడా చదివేస్తాను సార్, రైట్? Whenever the authority which granted any license under this act considers that such license should be withdrawn అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి, for any cause other than those specified in section 31. సెక్షన్ 31లో మనం దేని గురించి మాట్లాడుకున్నాం, క్యాన్సల్, సస్పెండ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఇవి కాకుండా వేరే మన రీజన్స్ ఉంటే అథారిటీకి విత్డ్రా చేయాలనిపిస్తే, ఇట్ మే విత్డ్రా ద లైసెన్స్ on the expiration of not less than 30 days notice in writing of its intention to do so. ప్రాపర్గా 30 days టైం ఇవ్వండి సార్. టైం ఇస్తారు కూడా, నోటీస్ ఇన్ రైటింగ్ ఇస్తారు, 30 days వరకు చూసుకోమని చెప్తారు. దెన్ దే విల్ విత్డ్రా ద లైసెన్స్, రైట్ సార్? వెన్ అ లైసెన్స్ ఈజ్ విత్డ్రాన్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 1 or clause E of subsection 1 of section 31, part of the license fee proportionate to the unexpired portion of the terms of the license, and the deposit made by the licensee in respect thereof shall be refunded. Proportionate గా రిఫండ్ కూడా ఇస్తారు, రైట్ సార్? డిడక్టింగ్ ద అమౌంట్ ఇఫ్ ఎనీ డ్యూ ఫ్రమ్ హిమ్ టు ద గవర్నమెంట్కి ఏమైనా ఇవ్వాల్సి ఉంటే అది డిడక్ట్ చేసుకొని ఇస్తారు, రైట్? హోప్ ఐ యామ్ క్లియర్ విత్ దిస్ యాజ్ వెల్. సెక్షన్ నెంబర్ 33. ఇప్పుడు దాకా అథారిటీ ఏం చేస్తుంది, క్యాన్సల్ చేస్తుంది, సస్పెండ్ చేస్తుంది, విత్డ్రా చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, లైసెన్స్ని క్యాన్సల్ చేసేస్తుంది, సస్పెండ్ చేస్తుంది, విత్డ్రా చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆపోజిట్ ఉన్న పర్సన్ ఉన్నాడు కదా, హూ హ్యాస్ టేకెన్ ద లైసెన్స్, ఈజ్ టెలింగ్ ఐ వాంట్ టు సరెండర్ మై లైసెన్స్. సార్ మీకు అన్ని హక్కులు ఉన్నాయి సార్, మీరు విత్డ్రా చేస్తారు, క్యాన్సల్ చేస్తారు, సస్పెండ్ చేస్తారు, మీకు సర్వాధికారాలు ఉన్నాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లైసెన్స్ హోల్డర్, నేను సరెండర్ చేయవచ్చా? అర్థమవుతుందా సార్? నేను లైసెన్స్ని సరెండర్ చేసేయవచ్చా? యాక్ట్ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ ఎస్, యూ క్యాన్ డూ దట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సరెండర్, యూ క్యాన్ ఆల్సో సరెండర్. బట్ మేము ఎంత చేసి ఇచ్చామో, 30 days ఇచ్చాము కదా, మీరు కూడా 1 month టైం పీరియడ్ ఇవ్వాలి మాకు, రైట్ సార్? అర్థమవుతుందా? బట్ ఇంకొక విషయం, మేము తీసేసుకుంటే ఎన్నికి, మేము లైసెన్స్ ఫీ రిఫండ్ చేసాం కదా, మీరు సరెండర్ చేస్తే నో లైసెన్స్ ఫీ రిఫండ్. ప్రపోర్షనేట్ లేదు, పాడలేదు, ఏం లేదు, 0 rupees ఇస్తాం, రైట్ సార్? సో హియర్ వీ హ్యావ్ టాక్ అబౌట్ క్యాన్సల్ ఆర్ సస్పెండ్ ఆఫ్ లైసెన్స్. హియర్ we talk about withdraw of the license from the point of view of the authority. Now I am talking about the capacity in the licensee, right sir? Section number 33 talks about the licensee ఇవ్వచ్చాయనికి. ఏదైతే పర్సన్ లైసెన్స్ తీసుకున్నాడు, he can surrender or not? Yes, he can surrender. He can surrender the license, but even he should give 1 month notice, proper in writing, to the district prohibition and excise officer, and you will not get refund. Sir, ఈ లైసెన్స్ అనేది 17 సెక్షన్లో లైసెన్స్ ఉంది కదా, దానికి అప్లై కాదు, రైట్ సార్? హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. ఒక్కసారి చదువుతాను సార్, యుల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్. Any holder of a license granted under this act to sell an excisable article may surrender his license on the expiration of 1 month's notice. 1 month notice in writing ఇవ్వాలి, given by him to the district prohibition and excise officer,
ఆఫ్ హిస్ ఇంటెన్షన్ టు సరెండర్ ద సేమ్. ఇంటెన్షన్ ఏదైతే చెప్తున్నాడో, వర్బలీ ఏదైతే తను అనుకుంటున్నాడో, ఏదైతే మైండ్లో ఆలోచిస్తున్నాడో లైసెన్స్ని సరెండర్ చేయడానికి ప్రాపర్గా నోటీస్లో ఇన్ రైటింగ్ చేసి డిస్ట్రిక్ట్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వాలి, రైట్ సార్. బట్ ద లైసెన్స్ ఫీ నీకు రూపాయి కూడా ఎన్నికేయం కదా బాబు, నీకు నువ్వు సరెండర్ చేస్తున్నావు కదా, నీ ఇష్టం. లైసెన్స్ తీసుకోవటం నీ ఇష్టం, లైసెన్స్ ఇవ్వటం నీ ఇష్టం, అన్నీ నీ ఇష్టం. అయితే ఎలాగా, డబ్బులు అయితే వెనక్కి ఇవ్వం, మేము తీసుకుంటే మీకు వెనక్కిస్తాం, రైట్. Proportionate to the unexpired portion of the term of the license for which would have been current, but for such surrender shall not be refunded, right sir. Next point, 17 సెక్షన్లో ఏమైనా లైసెన్స్ ఇచ్చుంటే దాంట్లో ఇక్కడ సరెండర్ అప్లికబుల్ కాదు, రైట్ సార్. సబ్సెక్షన్ 1 shall not apply in the case of any license issued in respect of a lease granted under section 17. లీజ్ ఏదైతే గ్రాంట్ చేయబడుతుందో సెక్షన్ నెంబర్ 17లో దానికి మాత్రం ఈ సరెండర్ పాయింట్ అనేది లేదు, రైట్ సార్. Hope I am clear with each and every point here. What we have covered here, sir. What we have covered here. Chapter number 6. Chapter number 6 గురించి మాట్లాడాము, which talks about license and permit, right? Section number 28 to section number 33 we have spoken very clearly, sir. Sir, ఏదైతే సెక్షన్స్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయో, రైట్ సార్. I haven't read this all kind of stuff. మీరు ఒక్కసారి మ్యాండేటరీగా చదవండి సార్. I'm telling you, it will helpful for you in the future circumstances as well. Sir, you are trying to become judge, sir. మీ సోలోకి దింపేసుకోండి అది. Then only you will realize what are your responsibilities are. What kind of intelligence you have, what kind of knowledge you should have. By reading all this kind of stuff, it will enhance your knowledge, sir. Right, sir? Hope I'm clear. I'm winding up this class here only, sir. Bye-bye, take care, see ya. Let's meet in another class with another chapter, right sir? Bye bye, take care, see ya.